Good morning to all. I welcome to all participants. Within the 5 or 10 minutes, we will start our national e-seminar on advanced research methodology in social sciences. If anybody have problem, technical problem, you can communicate with us on WhatsApp group. And if the Zoom link is not access easily, request to participant, you can join the YouTube link. Once again, I welcome to all. Within the 5 or 10 minutes, we will start our e-national program, e-national seminar on research and research methodology in social sciences. If the Zoom link access easily, participant YouTube link. Once again, I welcome to all. 5 or 10 minutes, we will start our e-national program, e-national seminar. Research methodology in social sciences. If the Zoom link easily, once again, I welcome to all. 5 or 10 minutes, we will start our e-national program, e-national seminar. Research methodology in social sciences. If the Zoom link easily,
हम YouTube पे देखेंगे YouTube पे हम YouTube पे देखेंगे आता इसको ओपन एकच टाकतो कनेक्ट करू चालू आहे ब्लूटूथ चालू आहे बोला हे ह्याला दिली
खन्ना साहब नमस्कार। खन्ना साहब नमस्कार। बहुत देर में आवाज आ रही है। खन्ना साहब नमस्कार। हे भी चालू आहे ते. खन्ना साहब नमस्कार। हे भी चालू आहे ते.
सर ते क्लासेस संपल्यावर इकडे आणि 2 दिवस पण ते ऑफिस बंदच होता म्हणजे जेव्हा आलतो तेव्हा ऑफिस बोल सकते हैं। I welcome to all as a convener of this national seminar on advanced research methodology in social sciences. I request Professor Das Madam to conduct the inaugural session. Professor Das Madam. Good morning, everyone. And participants in the one-day Good morning, all the guests and the participants. I welcome everyone in the inaugural session of one-day national e-seminar on advanced research methodology in social sciences, jointly organized by Department of Sociology and Department of History, Sir Syed College, Aurangabad. I now introduce all the guests with us today for this inaugural session. The first guest is our principal, Dr. Sheikh Kabir Ahmed, under whose guidance we have started working on this e-seminar and now it's on floor. Our second guest, without whom nothing can be possible to organize in our college, who all the time motivate us to arrange such kind of programs. She is the chairperson of Rehaber Educational, Cultural and Welfare Society, Dr. Shamama Parveen ma'am. Today's keynote speaker, Dr. Bibhuti Bhushan Malik, who is the professor in Department of Sociology, School of Ambedkar Studies, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, who is also the Dean of Social Sciences. Today's convener, the HOD of Department of Sociology, Dr. Siddharth Nisargand, who has put his efforts for this e-seminar to be organized. The co-convener of this e-seminar, Dr. Firoz Deshmukh, who is the head of Department of Sociology, and myself, the coordinator of this conference, Rupsi Das from Department of Sociology. I welcome everybody once again to this one-day e-seminar on advanced research methodology in social sciences, jointly organized by Department of Sociology and the Department of History, Sir Syed College, Aurangabad, Maharashtra. To start with the program, I will invite our guest. I'll invite our student, Asrar Patel, to chant few verses of Kirat. Kirat is the verses from the Holy Quran. So before starting any work, it's believed that we should remember the Almighty. So for that,
I invite our student Asrar Patel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Thank you, Asrar, for your nice chanting of Kirat. Now I request our Honorable Principal, Dr. Sheikh Kabir sir, to introduce our college and Professor Tilawat Ali sir, who has given us this college for spread of education. Principal sir. Assalamu alaikum. Respected Chief Guest, the Chairperson of the Society, Dr. Shama Parveen, the Keynote Speaker, Dr. V.V. Malik Sir, Dean, School of Ambedkar Studies for Social Sciences, teachers and other invitees, good morning to all. Sir Syed College of Arts, Commerce and Science, one of the minority institutions in Aurangabad city, established in 1990. It is one of the leading institutions. It is one of the leading institutions engaged in imparting the quality education in the stream of arts, commerce and science of last 3 decades. The devoted teacher known all over Maharashtra for his selfless services, late Professor Muhammad Tilawat Ali, established Sir Syed College that could meet the demand of the changing time. Professor Muhammad Tilawat Ali named his college after the legendary Sir Syed Ahmad Khan, an optimistic social reformer and visionary. It is, in fact, the only co-education college in the town that has largest number of the girls students. The college is marching ahead under the able guidance of Dr. Shama Parveen. The ongoing century being the century of youth, the institution is confident and sure that the new dynamic and positive thinking of President Dr. Shama Parveen will lead the institution from the front and take the institution to appreciable height. The college offer arts, commerce and science at the junior and undergraduate level, postgraduate level in Arabic, Urdu, English, commerce and chemistry.
are also available to meet the changing economic challenges. The college offers 3-year degree course of BBA and BCS. The institution has always taken the initiative to prove its mission, human citizen through education. The college has a long-standing academic tradition and boasts of team of 34 experienced, well-qualified and dedicated faculty with 13 research guide in Arabic, English, commerce, history, chemistry, botany, and zoology. 29 teachers are doctorate and 11 teachers have qualified NET and SET examination. Under NSS, the college is involved under various social activities. Sir Syed College is only college in a region winning intercollegiate football tournament consecutively for 7 years. The faculty is also involved with their research work through minor major research project. The dedication and teamwork of teaching and non-teaching staff has won several laurels of the institution. 34 students have stood in the merit list of the Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, and 3 students have received the gold medal. Today, approximately 2,000 students are on the campus of Sir Syed College. 2 commerce students of our college have qualified the CA examination. Hundreds of students are regularly placed in various companies in different offices. For students of our junior college got admission in MBBS courses in the recently declared result. Mr. Nausheen Sheikh appeared in 19th rank in the Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. And then Asma scored the highest marks in zoology and become eligible for the receive the Miss Anita Award. We are also bound to dedication, quality, and excellence. On the behalf of Sir Syed College, I welcome all the participants in this national seminar. We hope you would learn more and more about the advanced research methodology in social sciences. Thank you very much. Thank you, sir, for your able guidance and introducing our college to the participants, guests all over India and abroad too. Thank you. Now to proceed further, I would request the convener of the one-day e-seminar, Dr. Siddharth Nisargandh sir, the HOD of Sociology Department, to introduce the seminar, the purpose of the seminar and the objectives, what is behind this seminar. Dr. Nisargandh. Respected Chairperson, Raiban Cultural Welfare Society, Dr. Shama Parvin Madam, the respected Keynote Speaker, Dr. Vibhuti Bhushan Malik, the Dean of Social Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow, Uttar Pradesh, respected Karnaser, Professor Karnaser, the Head Department of Sociology, Devgiri College, Aurangabad, the another one resource person, Professor Muhammad Nazrul bin Bari sir, the Head Department of History, Gulbarga Central University, Gulbarga, Karnataka. Another one resource person, Dr. Bina Sengar Madam, Assistant Professor, Department of History and Asian Culture, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. The respected Principal of our college, Dr. Sheikh Kabir Ahmed sir, and all my dear participants, research scholars, and my colleagues. I welcome to all on this occasion of National e-Seminar on Advanced Research Methodology in Social Sciences.
I welcome to all as a convener of this academic event. On this occasion, I want to remember one person who is the founder of this college, the ex-principal of this college, founder principal of this college, as well as the president of this college, late Muhammad Tilawat Ali sir. Basically, he was a teacher and he had a dream to organize such types of academic activities in our institution, in our college. That's why I want to remember that person. We selected this topic. It means my colleague, Professor Ruchira's madam, Dr. Deshmukh, Professor Mahmood madam, and under the guidance of Principal Dr. Sekhar, we choose this subject, advanced this methodology in social sciences, because we know very well nowadays in higher education, the research process is continuously going on, and the research brings a very positive change in a society. The social research is a minimize several types of a problem through the research process. And same time, the research give a different types of new ideas, new theories, new social policies. So definitely, the research is a very, very important for the development of a society. That's why we choose this subject for the the digitalization of educational process or educational system. In this digitalization process, the new techniques, new softwares, new programs, applications are updating of our job as a teacher, as a researcher. As a researcher, we want to update these new qualities and these new techniques in our education system and in our in our research work. Nowadays, the digitalization of education system is a one kind of opportunity to research scholars, but same time, it's a one kind of a challenge for us how we can become able to assess this all above mentioned new techniques of research. That's why we choose this subject for today's academic discussion. I hope in whole day you can enjoy these academic discussions, and same time we are very great scholars, as like Malik sir, Karnaser, and Senkar madam. So definitely all participants can take the benefit of this academic event. Once again, I welcome to all as a convener of this e-national seminar, and I request to Das madam to hand over. I hand over this next step to Das madam. Thank you. Thank you, sir, for throwing light on the e-conference we have organized today. I definitely wish all the participants will get benefited by this new topic or the advanced topic on of the e-seminar, that is advances in research in social sciences. Now I request Dr. Shamama Parveen Madam, the chairperson of Rehbar Educational, Cultural and Welfare Society, to announce the inauguration of this seminar. Ma'am.
Hello, sir. माइक ऊपर नहीं हो रहा है. The founder of Sir Syed College, Muhammad Tilawat Ali, always encouraged such academic activities. I am very sure that in this seminar, the participant would team about use of various data analysis techniques in research, designing the studies, collecting data and the issues involved in analyzing and interpreting data collected. I declared that National e-seminar on advanced research methodology is inaugurated. I wish this seminar will equip the participant with analytic knowledge and skills to enhance the quality of work. Thank you very much. Thank you, ma'am. We are at the end of the first session, which is the inaugural session of this e-conference, e-seminar. Now I would request Dr. Azhar sir to formally give a vote of thanks for this session. Honorable dignitaries, researchers, representatives of different colleges, a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure this morning to propose vote of thanks to our eminent guest. We are quite fortunate to have Dr. Shamama Parveen as the chief guest in this inaugural function. We thank her for her guidance and for her valuable presence. We are grateful to Dr. Vibhuti Bhushan Malik, Dean of School of Ambedkar Studies for Social Sciences at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, UP, for his presence. I pay my sincere thanks to the principal of Sir Syed College, Dr. Sheikh Kabir Ahmed, for introducing Sir Syed College and for highlighting the sacrifices and contribution of the founder of Sir Syed College, Professor Muhammad Tilawat Ali. This inaugural function is immediately followed by the keynote address by our eminent guest, Dr. Vibhuti Bhushan Malik. So please stay connected. Thank you. Thank you, sir. The first part of this e-seminar, the formal inauguration of this program has been finished. Now we are proceeding towards the keynote address. So I am pleased to introduce the keynote speaker, Dr. Vibhuti Bhushan Malik, the Dean of Social Sciences and a Professor of Department of Sociology, School of Ambedkar Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, Uttar Pradesh. To introduce our guest to all the participants, I request Ahmaduddin sir to introduce our guest, Vibhuti Bhushan Malik. Ahmad sir. I welcome you all to this inaugural session of one-day
National E-Seminar. And we are very fortunate to have with us Professor B.B. Malik sir, who is a professor of sociology and dean of Ambedkar Studies, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow. As far as his educational qualification goes, he has done MA, MPhil, and PhD in sociology from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has also qualified NET and was awarded JRF and SRF by UGC. He has completed a major research project of UGC on poverty and social exclusion among Dalits, a sociological study of Varanasi, especially Eastern Uttar Pradesh, and has completed number of consultancy projects. The title of his thesis is very relevant as far as the uh, social scenario or the scenario of ecology goes. He has worked on social ecology of forest resources, a study of tribal region of Orissa. He is the author of 3 books and he has written 8 book reviews also. He worked at different administrative positions and is a member of highest academic bodies. 6 students have been qualified PhD or awarded PhD, and 20 students have been awarded MPhil under his able guidance, and 7 students are pursuing PhD under his supervision. He has published more than 18 research papers and articles in journals of national and international repute. He has presented more than 50 papers in seminars and conferences and delivered 30 lectures as a resource person. He has organized a number of seminars, conferences, and uh, workshops. So we have a very apt person for the occasion. So I would like to request B.B. Malik sir to proceed with his lecture. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request the keynote speaker of today's e-seminar, Dr. Vibhuti Bhushan Malik, to share his valuable ideas on the topic. Malik sir, please. Thank you very much, and very warm good morning to all the participants. And especially I'm very, very thankful and grateful to the principal and management of Sir Syed College of Arts, Commerce and Science, Aurangabad, for this opportunity. I'm really very, very thankful to Dr. Siddharth and Professor Rupasi Das for their constant touch with me and their kind persuasions to join this particular event. And my sincere, respectful thanks to Professor Dilip Karnaser, who is a very close friend of mine, for his kind cooperation and support. And really, really, this is a very meaningful deliberation today. We all are here to acquaint ourselves about the advanced research methodology in social sciences. Mostly, maybe I'll be taking around 40 minutes to touch upon different aspects of social science research. And maybe if you have any questions at the end, I'll certainly be happy to take these questions too. Friends, the first my understanding would be, what is methodology? So this is the first, because I'll be focusing on what is methodology. Then I'll be talking about ideological issues in methodology. Then I'll be talking about the ethical problems in research. And I'll be talking about methodological contributions in Indian context. Then how do sociologists and social scientists obtain informations, and how the postmodern era and postmodern ideas and ideologies also reflect our research and research methods. First point is, what is methodology? To define methodology, my adorable supervisor, Professor Yogen Singh, who is no more, he has defined very explicitly the very definition of methodology. He says methodology
comprises 4 points. The first one is about logic of inquiry and philosophy of science. When you talk about methodology, certainly you have to find out, or you have to talk about the logic, how you inquiry into a fact, how you inquiry into a social phenomena, but there should be a logical coherence, there should be a logical interpretations, there should be a logical analysis. And the logical analysis must be based on its philosophy of science. When you say the philosophy of science, I mean to say that the methodology is certainly has its philosophy, and the philosophy is based on scientific inquiry and scientific knowledge. So therefore, logic of inquiry and philosophy of science is the first key ingredients of methodology. Secondly, the techniques of operationalization of concepts and tools of research. When you try to define research methodology, certainly we try to talk about the techniques of operationalization of concepts and tools of research. When I mean to say techniques of operationalization concept, that means what are the concepts we generally use and how these concepts are being operationalized through certain techniques and tools. So techniques and tools of research are the second important criteria of research methodology. But with this particular point, there is a conceptual framework which is also attached with these particular aspects of methodology. That means you need to have techniques, you need to have tools of research, you need to have operationalizing concept. If you have these three things, then certainly it would be the part of methodology. The third point about research methodology is about the problems of measurement, verifications, and validations. So these are the problems we encounter while talking about or while doing social science research. So I'll repeat, the problems of measurement. How do you measure social phenomena? How do you validate or verify the facts? There are certain valid procedures which is being used to validate your data and make certain verifications. So this is the third aspects to define methodology. The fourth aspect of methodology comprises of question of universality and particularity. So the question of universality and particularity is the tools of research. That means whatever tools you use in the research, what is the acceptability of that particular tools? Whether it is acceptable universally or it is specific to a particular context or specific to a particular situations. So therefore, questions of universality and particularistic in tools of research is also important aspects to define research methodology. When I try to talk about the universality and particularistic approach of questions or research questions, certainly it uses symbolic linguistic categories for measurement and observations. The point I'm trying to say that the question of universality and particularity is certainly has a link with the measurement and observations. But while doing the measurement and observations, we need or we do symbolic linguistic categorizations. The symbolic linguistic categorizations is a kind of maybe universalistic approach through which we try to define our methodology. So with these four nuances, or with these 4 points, methodology is defined, methodology is contextualized, methodology is analyzed.
So apart from these definitional aspects, let us come to find out how ideology formulate the issues, or how ideological issues are important to formulate your hypothesis, or formulate your research questions, or formulate your methodology itself. So the ideology plays a very important role while discussing about social science research methodology. When you talk about the methodology or the components, what I have described about the methodology, it raises certain ideological issues in the context of theoretical orientations. The point I'm trying to stress that methodology has to be contextualized in the context of theory and theoretical orientations. Unless until you orient theory in the context of methodology, or methodology is oriented in the context of theory, then it is difficult to go for social science research. So therefore, the social science research is contextualized in the context of its theoretical orientations. But there are certain ideological contradictions, and there are certain ideological difficulties by which the process of theory building, or the process of ideological aspects involved with methodology is also somehow get influenced by this. While discussing about the ideological issues, I'll be talking about 11 aspects which influence our research techniques and research methodology, and I think that will take us towards the leading and advanced approach to understand research. Because the more you carry forward, or the more you go forward in your research, there are certain contradictions, there are certain theoretical, ideological, and philosophical nuances which in one way or other contribute towards this. The first point, when you talk about sociology or social science in general, sociology in particular, initially sociology was less professional, and mostly it was defined, or it was contextualized by the patrons who came outside from the discipline. The point I'm trying to say, when sociology has started, it was not started by the sociologists per se. It was started by people trained in different theoretical and methodological orientations. So therefore, this has an impact on methodological discourse. So the point I'm trying to say, in the beginning, sociology was less professionalized because most of the patrons, those who joined or those who contributed to sociological phenomena, they were not trained in sociology. Secondly, when these scholars, those who in one way or other tries to understand social phenomena or tries to understand social phenomena, they are not trained in sociology, but certainly they have initiated into a logic or methodology. Certainly, whoever, maybe the economist, the political scientist, the psychologist, all those who contributed one way or other to understand social phenomena, they have their own logical, methodological orientations. So one has to keep this thing in mind. Second, most of the people, those who have given a base to understand social phenomena, certainly treated sociology as a style of cultural critique or reformative ratiocinations. Ratiocinations, a new term I'm using. The spelling is ratiocination. Ratiocination. So the point I'm trying to say, that they have certainly tried to reformulate the logical analysis in their own way, but stating that sociology is a kind of cultural critique. So sociology does the kind of cultural critique, and it does some kind of reformative ratiocinations. The point I'm trying to say, that it was considered to be a discipline which is only
which makes analysis on the basis of cultural critique. Third, from 1920 onwards, when you try to look at sociology, slowly becomes a teaching discipline in universities, and its professional character began to emerge. Maybe after 1920 onwards, the professional characteristics of sociology has emerged, and slowly we are becoming a professional scientist to understand social phenomena. But even though the journey is very long from 1920 to 2020, this 100 years, but still the nuances of research varies from context to context, from situation to situations, and from subject to subject. And there are interpolations, and there are interconnections, there are interdisciplinary and intradisciplinary orientations which defines the nuances of research even today. The fourth point is about the impact of British and continental sociology and social anthropology is also very much visible in the context of methodological formulations. The point I'm trying to highlight here is the British and continental sociology and social anthropology, which has given a theoretical orientation, which has given a methodological research orientations, and certainly it has created a fieldwork traditions in sociology. I think for your kind reference, I maybe tries to throw light on these aspects, that the Britishers came to India, but when they tries to rule over India, they certainly look for certain parameters. So therefore, they have engaged anthropologists to understand Indian institutions and Indian cultures. So their understanding has helped them to rule over us. So the point I'm trying to say, the sociology, the methodological orientation has its hangover or has its impact of these traditions of British India. Fifth, the teaching methodology or the teaching of methodology as such in social sciences, specifically in the context of sociology, has started maybe after 1930s, but it was initiated with anthropological fieldwork traditions and the British patterns or historical research methods. So the methodology orientation, the methodology kind of understanding has started with the British pattern of fieldwork traditions and the historical research methods. I think the two components or the two important aspects of research methodology is about the fieldwork traditions, which we inherited from British anthropology, as well as the historical research methods, which we also imbibed from the tradition of the West. So sociologists use largely these two methodological tools to understand the social phenomena. In my understanding, these tools are very, very popular even today among the sociologists in general and social science in particular. The sixth point, if they use other empirical devices, for example, the sociologists, those who have not only used the fieldwork method or historical research methods, certainly they have gone for an empirical study using different devices. They are to be individually fabricated based on the nature of research problems. So taking the research problem into considerations, the sociologists, those who have gone beyond the fieldwork traditions of anthropology or historical research methods, certainly they have used different kind of devices which were useful to them or useful to the particular context of their research. However, the situation of research
or understanding research or the tools of research has certainly changed after Second World War, because the Second World War has given orientations that the continental sociology or the British sociology has somehow got a different kind of orientations when there is a large scale migration of scholars from different parts of the world to United States of America. So to America or United States of America has become a center of learning, and they evolved two important aspects of research methodology and research techniques. The first one is about the strong empirical positivistic orientations in social sciences. Strong empirical positivistic orientations. Secondly, they led to phenomenal innovations of methods and techniques of scientific sociology. So the notion of scientific sociology has started after Second World War, only when the scholars migrated to United States of America and they tries to develop the nuances of a scientific sociology. So when you say that scientific sociology or sociology is scientific, certainly we rely on its subject matter and we rely on the tools of its methods or tools of its data collections. So the American orientation has given two important aspects: the strong empirical positivistic orientations, and second, phenomenal innovations of methods and techniques of scientific sociology. So the point I'm trying to say, slowly after Second World War, sociology in general at the world level has become a kind of subject matter which can be called as a scientific discipline to understand social phenomena. So the beginning of 50s in India, when you come apart from Second World War, when you come to Indian context, the beginning of 1950s in India, it was this dominant tradition of sociology with its theoretical package and empirical style, which had made a headway in the tradition of Indian sociology. Whatever happened at the world, it has its influence on Indian sociology. So we got a kind of formations or a kind of orientations after 50s. This kind of empirical positivistic orientations and making sociology is a scientific discipline. It was also harmonized with the objectives that the national government had for systematic planning and investment of resources for social and economic growth. So the point I'm trying to say, not only what happened in 1950s, it was in consonance with the government initiative. Government has developed certain aspects of how to take India or how to make a modern India. While thinking about this modern Indian aspects, certainly the national government had formulated many plannings and done many more investment in resources for social and economic growth. While doing this, they have used certainly the tools and to the sociological and anthropological orientations to take India to a different economic and social development. The last point is about the need for developmental planning in the villages, cities, and tribal areas, initiated a series of empirical studies. So in my understanding, after 1950s or maybe 1950s onwards, so the series of village studies, series of studies on this urban areas, series of studies on tribal areas has started with empirical focus. So this becomes a dominant tradition in Indian sociology or Indian social sciences. So Indian sociology and Indian social sciences, the empirical orientation has started with government policies and plans.
I think these are the framework, these are the theoretical orientations which has given a kind of foundation to research methodologies, research orientations. With these aspects, let us look at what are the ethical issues involved with the advanced research, or what are the ethical issues one has to keep in mind while discussing about research methodology. So the methodological problems also entangle with web of ethical questions. What are the ethical questions which has to be kept in mind while conducting social science research? The first point is about the communication of values. How do you communicate your values? How do you locate, or how do you conceptualize the values of others? So therefore, one needs to be very, very careful while undertaking social science research. The social science research requires a kind of communication of values. Communication of values, my point here is that whatever values you carry, it may not be universal, or whatever the subject you are going to study, or whatever the human society or human group you are going to study, their communications and their value levels needs to be kept in mind. Unless until you contextualize the value level of that particular community and society or group, and you communicate accordingly, things will not be rationalized, things will not be understood in that particular context. So your communication or your value orientations needs to be reformulated if you are studying at different communities. For example, if you are studying a tribal society, studying tribal society requires a different kind of skills. So that sensitivity towards tribal culture, the sensitivity towards understanding tribal issues, the sensitivity about their culture and cultural ethos is very much important while understanding tribal societies. And you will also need to communicate with them with such values, with such orientations. Yesterday, when I was looking at the Kishan kind of, maybe Arvind Kejriwal was there with the Kishans, with the farmers, those who are protesting, and he was having that turban, and he was having that, no, he was also representing himself that he is a Punjabi. The point I'm trying to say, that how you tries to relate with the values of others. So the politicians are also using such communicative values. Our Honorable Prime Minister also used this technique of communicating values with other communities. When he was talking to the Nagas of Northeast last elections, he was also using the Naga kind of dress. So it gives a communication values. So while doing the research, the politicians are also adopting these tools and techniques, how to connect with the people, how to connect with the values of the people. So therefore, being a researcher, so the ethical issues has to be kept in mind, that you need to connect with the people, you need to connect with the values of the people, you need to very clearly communicate with the values of the people. Secondly, when you are trying to talk about the ethical issues of methodology, so preservation of the confidence of the respondents or its exploitations. Whoever may be your respondents for your tools or for your data collections, you have to maintain the confidentiality of it. Or if you don't maintain the confidentiality, so it will create a ethical problems. So, or it may be exploitative. So the point I'm trying to say, the preservation of confidence of the respondents is very, very important. See, when I try to say that preservation of the confidence of the respondents, because there are many different aspects when you try to study, for example, you study the AIDS patients, or when you try to study the prisoners, when you try to study certain issues which is really, really very, very sensitive, or maybe you are a defense analyst.
So you have to keep your respondents or their informations in a very confidential state. Unless it will maintain this confidentiality, then the entire discourse of sociological research or social science research may be in peril. The third important aspect is about social science research implies social interactions. So without social interactions, social science research is not possible. So when you say that social science research is based on social interactions, so interaction with whom? The interaction between the researcher and his respondents. The researcher and the respondents you interact, or the observer and the people you observe. You are an observer, the people you observe. So the act of cultural interpretations, I think these are the three important aspects you have to keep in mind while doing the interactionist kind of social science research. The social science or social interactions between the researcher and his respondents, the observer and the people, and the act of cultural interpretations is very, very important, and it certainly involves the ethical nuances or ethical aspects of social science research. So you have to keep these ethical aspects in mind while doing social science research. Apart from these ethical issues, let us look at the methodological contribution in Indian context. After that, I'll be generalizing how do social scientists and sociologists collect information to summarize my understanding. When you talk about the methodological contribution of Indian sociologist or Indian social scientist, certainly it can be viewed from two aspects. The first one is the types of methods and techniques the researcher use. But the point I'm trying to say, while using the methods and techniques, the researcher must have developed certain innovative approaches to understand social issues. The innovative approaches in the sense that, for example, the Marxist as an ideology and Marxist as an theoretical orientation, Marxist as a methodology certainly use different kind of orientations, different kind of tools, different kind of conceptual framework to analyze societies. So it is not Marxist in Indian context, which say it is a dialectic. So maybe at a different level, at the world level, we say it is Marxist, but Indian context, we use our own innovations and we say it's a dialectical approach to understand society. For example, the A.R. Desai, the way he has tried to narrate the social background of Indian nationalism. So it is kind of innovations that he used. So the point I'm trying to say that there are many innovations which has done by the Indian social scientists, because Marxists always understood society from a class perspective, but Indian society is a caste-based hierarchical society, but the caste-based hierarchical society was understood by the sociologists in a different framework and in different parallels. So the point I'm trying to say that there are many innovations you'll find in Indian sociology or Indian social science methods. The second aspect is the types of reflections. Not only their methods and techniques they use, but also the types of reflections they have. After that is called the post facto objectivity. After the post facto objectivity, what kind of reflections the sociologists or social scientists have on their methodological crafts, on their own methodology they have used. Maybe the way, for example, M.N. Srinivas, the notion of remembered village, for example, his entire tools and entire fieldwork diary and all that
he has lost somewhere, and he has remembered all that, the narrations, the interaction he has with the respondents. So the point I'm trying to say that after analysis or after your information you have collected, so certainly you tries to reflect on this. So it is called a reflection that sociologists and social scientists have made on their own methodological craft in the context of post facto objectivity. So these are the two important aspects of methodology in Indian context. So in Indian context, when you look at these two innovations, it contextualizes three types of techniques of or methods of social science research. The first one is about the participant observation by social anthropologists. The second is about the survey research designed for urban studies. The third one is the historical methods. So these are the three important tools or techniques, or it can be called the methodology, which were used by the scientists. But in contextualizing all this, let us come to the contemporary discourse of methodology. I like to conceptualize this context, that how do sociologists obtain informations? The research is about obtaining informations, but how does the sociologist obtain the informations? I'll give few more points. Those who are joining this seminar will be beneficial to them or to their understanding. So the first point is about primarily the information is collected by asking questions. You know, how do we collect information? Certainly the first point is about by asking questions. By asking questions has many aspects. So you can ask questions after this deliberation is over. This is one way. And when you are going to collect your data, you also try to ask questions. If you interact with a panel, you also ask questions. So there are ways to derive the informations. So therefore, the primary task of the sociologist and social scientist is to collect informations by asking questions. So largely when you say this, it indicates about social survey. So social survey is a highly pre-structured research method which is used to collect information. So this is the first aspect of asking questions and getting the information. The second aspect is about in-depth interviews. That means through in-depth interviews also you tries to find out little in-depth or little broader aspects of ethnographic research. It is to get accurate, greater insight into the world. So if you want to get more greater insights, so certainly you need to have in-depth interviews, but that is part of your asking questions framework. Third thing is about oral histories. Oral histories are usually part of a broader approach referred to life histories. So oral histories and life histories are also derived or also a kind of framework to collect the information. So here I'll bring C. Wright Mills, The Sociological Imaginations, the book written by C. Wright Mills. He also talks about life histories. Life histories are biography. How do you connect your experience with your biography? How do you connect the history and your biography? How do you connect with the society, history, and the social happenings? So life histories and oral histories are important aspects through which we collect the information. The fourth aspect of collecting information is by asking questions is about longitudinal research. Maybe the longitudinal research is a kind of new framework or a kind of new research language which we use in the present day context. It refers to research which extends over a period of time.
So that is called longitudinal research. That means you have to take a time frame of references and over a period of times, over a long period of years. So what is happening, whatever are the changes, so that is called the longitudinal research. So it is perhaps not a method in its own right. This longitudinal research is not a method in its own rights, but maybe seen as a variant of social survey. So I consider this longitudinal research as a kind of social survey or a variant of social survey through which interviewing or other questionnaire approaches we use to obtain quantifiable information from a large sample. The second question or the second important aspects of collecting informations is through primarily observing behavior, not only asking questions. Whatever I've said all about asking questions. Now the other way to collect information is through observing behavior. So the observing behavior in the sense that you have to observe. The first point in observing behavior refers to the participant observations. So through participant observations, you tries to collect the informations, and so this is called participant observations, which is part of the observing behavior. Secondly, while this participant observations is secondly contextualized in the context of experimental laboratory. That means the experimental research can be done through observational technique. So not only participant observations, but also experimental laboratory is very, very important to collect the information. The third is about field experiment. No, what is field experiment? Field experiment in the sense that for social scientists or specifically for sociologists, the experiment is done in the context of a particular field. So it is called field experiment. Field experiment in the sense that that the universe of your study can be your experimental ground. So the experimental ground is your field, but that is done through observational technique. That means you go to the field, you go to your subjects to whom you are studying, and you try to look at things, how things are happening. So through observations, you can collect the information, and it is quite relevant. The one way is about asking questions, but the other one is observing. For example, many of our students does the mistakes that, for example, whether there is electricity or not, whether there is electricity in the village or not. So they used to ask these questions, but I don't think it is required to be asked to all the responses. These can be noted by observing whether electricity is there or not. So there are many things which has to be observed and noted. So you have to observe while you are in the field, you have to observe things and note it, and that can be used for your analysis. There is a bridging experiments. A different approach to experiment is unique to ethnomethodologists and is referred to as bridging experiments. So I'll not be explaining this bridging experiments. That means whenever you do certain research, so certainly you have to do certain bridging experiments. So the theory behind this method will be explained in more detail by other panelists. But certainly this is one of the way to collect the information. I have said the primarily through asking questions, secondly primarily through observing, the third is about primarily through utilizing documents. So these are the third point is primarily through utilizing documents, refers to archive research, refers to live documents, refers to time budgeting, refers to content analysis, refers to comparative and historical research. I think these are the official statistics. I think these are case studies, library-based research. They are called
the utilizing documents. So there are three ways research can be contextualized. The first is by asking questions, second by observing, third by utilizing the documents. I think with these all orientations, with these all rough kind of ideas, I would be leaving this with a request that if you have any specific questions, or if you are not in a position to or I'm not in a position to make my points clear, I'll be very happy to take the questions. Thank you very much. Thank you very much. Over to Rupsaji. Thank you, sir, for such a enlightening lecture, modern approaches in social science research. Language should not be a barrier for understanding the things. आता मला असं वाटतोय जर कोणीही पार्टिसिपंट कडे काही क्वेश्चन्स आहे या टॉपिकच्या संदर्भात, ऍडव्हान्स रिसर्च मेथोडॉलॉजी इन सोशल सायन्सेस, ज्यांनी आता सरांनी जे आता एक्सप्लेन केलेले आहेत, कोणाला काही प्रश्न शंका असला तर ते सरांना विचारू शकतात हिंदी आणि अंग्रेजीमध्ये. खैरनर साहब माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए आपको. खैरनर सर, सर आपला माईक बंद आहे, आपण कृपया आपली माईक ऑन करावे. थँक्यू सर. Das ma'am, Professor Malik also understand Marathi. हो सर. मग आता प्लॅटफॉर्म मराठीसाठी पण उपयोगी आहे. कोणाला काही प्रश्न असला मराठीमध्ये तरीही विचारू शकता. मैं सवाल पूछ सकता हूँ? यस यस. हाँ सर, ये आपने एक बहुत अच्छा इशू, पहले तो सर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर इन डेप्थ इलैबोरेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू द करंट कंटेम्पररी सिचुएशन इन थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. सर आपने एक बहुत अच्छा कहा कि जो थोडासा हॅलो मध्ये थोडासा इंटरप्ट करेल. पहिले कोणीही पार्टिसिपंट प्रश्न विचारायचा असला तर पहिले स्वतःचं इंट्रोडक्शन द्या, म्हणजे सगळ्यांना कळेल, आणि त्याच्यानंतर मग तुमचे प्रश्न विचारा किंवा सरांना कॉम्प्लिमेंट द्यायचं असलं तर ते द्या. प्लीज. Myself Dr. Qazi Rafiquddin Riyajuddin. I am ex-deputy registrar from North Maharashtra University. Sir, I am a social scientist और बस मेरा इंटरेस्ट है इसमें. तो आपने जो कहा सर के जो वैल्यूज जो होती है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, मतलब वैल्यू और आइडियोलॉजी को, आज मैं देख रहा हूँ कि हम मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट, हमने सोशल साइंटिस्ट मतलब इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग काफी कुछ किया है, लेकिन हम लोग हमारी सोशल आइडियोलॉजी और सोशल फिलोसॉफी ऑफ इस्लाम और सोशल वैल्यूज ऑफ इस्लाम जो सूफीज्म ने सब तरफ मतलब ये जो फैला है, और जो इस्लाम जो फैला वो सोशियोलॉजी की वजह से फैला, सोशल बेनिफिट की वजह से फैला. तो आजकल के जो मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट ने अपने वैल्यूज को किस तरह पेश करना चाहिए ताकि उनके बारे में और इस्लाम के बारे में जो गलतफहमी है वो दूर हो सके, ये आप जरा बताएंगे तो बेहतर रहेगा सर. ओके, तो हम आंसर दें. We have received the first question from one of our participant. Malik sir, please answer. You know, contemporary समाज में या contemporary समय में कहीं ना कहीं वैल्यू कॉन्ट्रडिक्शंस या जिसको कह सकते हैं कि मूल्य आधारित तनाव समाज में देखने को मिलता है. परंतु कैसे मूल्य आधारित तनाव को हम अपनी
समाज विज्ञान की दायरे में अध्ययन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज या जनतांत्रिक मूल्य व्यवस्था को अपनाते हुए एक नए मूल्य व्यवस्था का निर्माण करेंगे और उस नए व्यवस्था में केवल जनतांत्रिक मूल्यों को ही महत्व दी जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि हम एक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते भारत को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, जो बहुलवादी संस्कृति है, बहुआयामी संस्कृति है, उन सारी संस्कृतियों को हमें आत्मसात करने की जरूरत है, उसकी सम्मान करने की जरूरत है और ऐसे एक मूल्य व्यवस्था के निरूपण करने की जरूरत है जो कि एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के मजहब को, एक दूसरे की सोच को प्रभावित न करे। मुझे लगता है कि ये जो हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, हम कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, तो ये गंगा जमुनी तहजीब को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है और यही बेहतर भारतीयता को भी प्रदर्शित करता है। जी सर, बहुत सही, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Any other questions from participants? I think, Malik sir, your lecture is very crystal clear to the participants, so no more questions. So I now proceed for the formal vote of thanks for this session. I would like to thank the Dean of Social Sciences, Dr. Bhim Rao, Dr. Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar University, Lucknow, the professor in Department of Sociology, Dr. Bibhuti Bhushan Malik, who has given his precious time to us, a keynote addressee in this e-seminar. It was really thankful on our part that we don't have time, very short span we are having, and we have approached sir and he is so kind, he is so generous that he accepted our invitation and give his precious time to us. Now on the topic, if I would like to stress something, he has covered the advanced research methodology in social sciences from its history till update. He has explained the general sociology or the social sciences in a general sense to a specific research importance he has given, and the professional approach which a researcher should have within himself or herself to conduct any kind of social research. Side by side with this, he has also explained the interdisciplinary approach, which is the demand of the current era, that one should go for interdisciplinary approach, and he has explained it in a very nice way. And in explaining all these blendings or in these interdisciplinary approaches, he has explained very nicely the British the explanations of British contemporary approach in sociology and anthropology, which is really nice. And he has given the ethical approaches to research, what should be done, the do's and the don'ts in research work. In that he has explained the dressing pattern language and the culture of that particular area we are studying. We should obey and we should do what should be done and what should not be done or avoided in research work. And he has given he has not only given a vague or theoretical approach in advanced research methodology, at the same time or side by side he has contributed
something on the contribution of social science research in the Indian context. He has given he has given or introduced some new concepts like longitudinal research as a part of survey, and also he has explained the breezing experiments, or we have to bring out a breeze between two gaps. So how this social science research, or the researchers or the scientists, how they are going to breeze, act as a breeze between these two components or these two differences. So he has very nicely explained, or just he has done justice with a topic that is advanced research methodology in social science. I really, from the convener of the e-research, I, on behalf of the convener of one national seminar, Dr. Siddharth Nisargandha from Department of Sociology, and Firoz Desmukh, HOD of Department of History, and from the college, I thank you, Vibhuti sir, for giving his precious time. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Now it's time to proceed and listen to the second eminent scholar in sociology. आता मी सगळ्यांसमोर आमचे सगळ्यांचे चाहते मराठवाड्याचे, महाराष्ट्राचे म्हणू शकते मी, महाराष्ट्राचे नामवंत प्रोफेसर डॉक्टर खेरनार सर, जे की आता आज आपल्यासोबत दुसऱ्या सत्राचं रिसोर्स पर्सन म्हणून आम्हाला लावलेले आहेत. मी आता जास्त वेळ ना घेता अहमद सरांना रिक्वेस्ट करेल की सरांचं ब्रीफ इंट्रोडक्शन सगळ्यांसमोर प्रस्तुत करावे. अहमद सर. Thank you, madam. I welcome Professor Dilip Karnaser sir for this session. Professor Dilip Karnaser sir is the Vice Principal and the Head of the Department of Sociology, Devgiri College, Aurangabad. He has done MA, MPhil and PhD in Sociology. He has 27 years of teaching experience, and he is also a visiting faculty of YCMU Nasik and Sant Gadge Baba Amravati University. As far as his administrative experience goes, he was Dean of Humanities, Dr. Bamu, in the year 2017-18, and he was also a member of Senate, Dr. Bamu, from 2009 to 2015. Professor Karnar, sir, was also a member of Academic Council, Dr. Bamu, in the year 2016-17. He has been a member of Board of Studies in Sociology, Dr. Bamu, since 2005, and he is also a member of Board of Studies in Sociology of several universities like SRT MUN, Shivaji University, Kolhapur University, and Sant Gadge Baba Amravati University. He has worked on the title National Integration and Religious Fundamentalism, a case study of Ram Janmabhoomi and Babri Masjid issue in his PhD thesis. He is a recipient of Maharashtra State Government Award for Best Literature and Ankur Sahitya Puraskar in the year 2004 and 5 for his work on Ram Janmabhoomi and Babri Masjid issue. He is a research guide, and 10 students have been awarded PhD and 5 students have been awarded MPhil under his able guidance, and 8 students are pursuing PhD under his supervision. Professor Karnar is the author of 14 books in which he deals with the problems of elderly people, Indian social structure and change, rural sociology, research methodology, moral values in Indian society, population and society, and social problems in modern India. He has completed one minor project also on impact of Sant Gadge Baba Gram Swachhata Abhiyan on rural area. He has published more than 20 research papers in journals of national and international repute. He is the chief editor of Samaj Shastra Sanshodhan Patrika and a member of editorial board of American Journal of Rural Development and National Journal of Extensive Education and Interdisciplinary Research.
Professor Karnaser has organized number of seminars, conferences, and workshops. He has delivered more than 40 lectures as a resource person in seminars, conferences, and 41 lectures in UGC academic staff colleges of Dr. Bamu, Sant Galge Baba, Amravati University, and Nagpur University. So I think he is the apt person for the occasion, as one of his areas of interest is research methodology. And we are all aware of the theme of our national seminar. And he has especially written 3 books such as Social Research Methods, Advanced Social Method and Statistics, and Research Methodology in Social Sciences. Now I kindly request Professor Karnaser sir with this Urdu couplet, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. Thank you. Yes, I request Dr. Karnaser to proceed with his lecture. Sir, unmute करें sir. को unmute करो. एक रिक्वेस्ट करेल खेरनर सर आपला माइक ऑफ. Okay. Thank you sir. Thank you very much, sir. Good afternoon, all of you. Firstly, thankful for giving this opportunity in this great occasion. Sir Syed College, Aurangabad. Principal, my friend, Principal Kabir. Then convener, Dr. Siddharth Nisargan sir, Professor Rupshi Das ma'am, Professor Deshmukh ma'am, and other colleagues and all participants. I will talking about the sampling technique, and I have present my view bilingual. Firstly, so many questions are raised in mind to researcher, and maximum question related to sampling technique. So, first question is, what is difference between population and target population? How you collect the sampling? Which sampling method are used? How do we need sampling? How can we take a sample? So many questions are raised. First question, population and target population. What is the difference between population and target population? Yeah, study population. कि लोकसंख्या आणि लक्षाधारित लोकसंख्या या दोहोंमध्ये काय फरक आहे? साधारणतः सॅम्पलिंग करत असताना प्रामुख्याने गेल्या 30 वर्षाच्या रिसर्चच्या अनुभवामध्ये माझ्या हे लक्षात येतं की रिसर्चरला ही बाब नेहमी समजून सांगावी लागते की पॉप्युलेशन अँड स्टडी पॉप्युलेशन आर डिफरंट. कारण अगोदर समग्राचा आम्ही विचार करतो आणि नंतर आम्ही त्या स्टडी पॉप्युलेशनचा लक्षाधारित लोकसंख्येचा विचार करतो. म्हणजे समग्र अंतर्गत लक्षाधारित लोकसंख्या आहे हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. Second thing, why do we need sampling? समग्र लोकसंख्येचा अभ्यास करणं कितपत शक्य आहे?
हाऊ कॅन पॉसिबल? कारण त्याला लागणारा वेळ, पैसा, श्रम या अधिक प्रमाणामध्ये लागतात. फॉर एक्झाम्पल, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांचा आरोग्यावर कोविड-19चा प्रभाव अभ्यासायचा जर झाला तर महाराष्ट्रातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा अभ्यास करणं शक्य आहे काय? तर याचं उत्तर नाही हे असे करता येणार. आणि म्हणून समग्र लोकसंख्येचा अभ्यास करण्याऐवजी उद्दिष्टाधारित असा स्टडी पॉप्युलेशन निवडून त्या स्टडी पॉप्युलेशन मधून आम्हाला नमुना निवडणं आवश्यक ठरतं. सुरुवातीला पॉप्युलेशनचाच अभ्यास होत होता. ज्याप्रमाणे आम्ही सेन्सस करतो त्याप्रमाणे रिसर्च देखील आपण त्याच अनुषंगाने आपण रिसर्च माऊलीने थर्ड क्वेश्चन, हाऊ कॅन वी टेक सॅम्पल? नमुना कसा प्राप्त करू शकतो? दास मॅम जरा म्यूट करा. भारत पाकिस्तान बॉर्डरवर पाठवून द्यावा, सगळं पाकिस्तान कोरून 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 इंडियामध्ये घालतील. हॅलो दास मॅम, 150 वर्षापासून जमलं म्यूट करायला सांगा सगळ्यांनी. हाऊ कॅन वी टेक सॅम्पल? नमुना कसा? हॅलो करणार सर, एक मिनिट करणार सर, एक मिनिट फक्त. I request all the participants to mute their mics. आपण कंट्रोल करा. दास मॅम आपण कंट्रोल करा. Off करो सर, off. कोण आहे पार्टिसिपंट? मन मोठा म्हणे 12 मी फोन करत या पोरं सांगतात दीदी नंतर कर लेक्चर चालू आहे. ते 2 वाजेच्या नंतरच जर आमच्या लक्षात आलं 2 वाजले तोपर्यंत मग पिरियड संपला का शाळा खेळत बसला मोबाईल. जेव्हा आमच्या लक्षात होतं अरे 2-3 तर वाजले अजून मोबाईल चालूच आहे का? Controlling the mic, please. Sir, all the mics of all the participants are muted. Sorry for the difficulty. Sir, please continue. So next question, how can we take a sample? की नमुना कसा प्राप्त करू? साधारणतः लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन तसा वैशिष्ट्याधारित नमुना आम्हाला प्राप्त करणं आवश्यक असतं. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये हा नमुना प्राप्त करणं आवश्यक असतं. साधारणतः संशोधनाचे जे उद्दिष्ट आहे, जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते समोर ठेवून आम्ही हा नमुना प्राप्त करू शकतो. देन हा नमुना जो आहे आम्हाला नमुना निवडीच्या काही टप्प्यातून मार्गक्रमण करावं लागतं. ही टप्पे बऱ्याचदा आमच्या रिसर्चरला माहीत नसतात. या टप्प्यांच्या संदर्भात देखील विश्लेषण करणं गरजेचं ठरतं. पहिला टप्पा आहे आणि पहिला क्वेश्चन त्या अनुषंगाने रेज होतो, हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू? की आम्हाला कशाचं सामान्यीकरण करायचं आहे? तर आम्ही म्हणतो थेरॉटिकल पॉप्युलेशन. ते आमचे थेरॉटिकल पॉप्युलेशन असते. समजा कोविड-19चा भारतीय समाजावर होणारा परिणाम जर आम्हाला अभ्यासायचा आहे तर भारतीय समाज हे आमचे थेरॉटिकल पॉप्युलेशन असेल, पण तो स्टडी पॉप्युलेशन मात्र आमची वेगळी असेल. आणि म्हणून सेकंड क्वेश्चन रेज होतो, व्हॉट पॉप्युलेशन कॅन यू गेट ऍक्सेस टू?
की कोणत्या लोकसंख्येचा आम्हाला यात अभ्यासात समावेश करायचा आहे, ती असते स्टडी पॉप्युलेशन. थेरॉटिकल पॉप्युलेशन मधून आम्ही स्टडी पॉप्युलेशन वेगळी काढतो की आम्हाला महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचा अभ्यास करायचा की मराठवाड्यातील करायचा की औरंगाबाद जिल्ह्यातील करायचा. दॅट इज स्टडी पॉप्युलेशन. ती स्टडी पॉप्युलेशन आहे. अँड थर्ड, हाऊ कॅन यू गेट ऍक्सेस टू देम. आपण या स्टडी पॉप्युलेशन मधून नेमका नमुना कसा बाजूला काढू, कसा वेगळा करू, त्यासाठी लागते आम्हाला सॅम्पलिंग फ्रेम. एकदा की आम्ही सॅम्पलिंग फ्रेम तयार केली की मग आमच्या पुढे येतो तो टार्गेट सॅम्पल. हु इज इन युअर स्टडी? द सॅम्पल. सॅम्पलिंग फ्रेमच्या अनुषंगाने आम्ही सॅम्पल चूज करतो. These are 4 steps of sampling. Next one, process of sampling. Identify and define the population. लोकसंख्येची निश्चिती करून त्याची व्याख्या करणं. साधारणतः संशोधन उद्दिष्ट अंतर्गत कोणत्या लोकसंख्येचा अंतर्भाव आहे हे आम्हाला शोधावं लागतं आणि त्याची नेमकी व्याख्या करावी लागते. फॉर एक्झाम्पल, टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ फार्मर्स लिव्हिंग बिलो द पॉवर्टी लाईन इन इंडिया. की भारतातील बिलो पॉवर्टी लाईन खाली असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आम्हाला अभ्यास करायचा आहे. आता बिलो पॉवर्टी लाईन ही झाली कन्सेप्ट, पण त्यात पॉप्युलेशन कोणतं आहे हे आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. तर या ऑब्जेक्ट अंतर्गत आम्हाला पॉप्युलेशन दिसतं फार्मर. To find out the numbers of farmers living below the poverty line in India. हे फार्मर हे आमचं पॉप्युलेशन आहे. मग प्रश्न आमच्या समोर येतो, हू विल यू कन्सिडर अ फार्मर? आम्ही कुणाला फार्मर म्हणून कन्सिडर करू? साधारणतः फार्मर, शेतकरी, हा शेतकरी म्हणजे कोण असा प्रश्न जर मी इथे रेज केला तर आपल्याकडून वेगवेगळी उत्तर येऊ शकतात. ज्याच्याकडे शेतीची मालकी आहे तो शेतकरी, ज्याच्याकडे शेतीची मालकी आहे व तो शेती कसतो तो शेतकरी, की ज्याच्याकडे शेतीची मालकी नाही परंतु तो शेती कसतो तो शेतकरी, की कुळाने जमीन कसतो तो शेतकरी, की त्या जमिनीवर मजुरी करतो तो शेतकरी, की शेतकऱ्यांना किंवा त्या कुणब्याला मदत करणारा तो बलुतेदार तो शेतकरी. साधारणतः ही 8 ते 10 प्रश्न आमच्या समोर उभी राहतात की शेतकरी नेमका कोण. आणि म्हणून त्या संकल्पनेची व्याख्या, त्या पॉप्युलेशनची व्याख्या करणं गरजेचं ठरतं. म्हणून आम्हाला ठरवावं लागेल की शेतकरी कोण. आणि यासाठी मदत आम्हाला होती पर्स्पेक्टिव्हची. There are 3 perspectives in sociology. First one, scientific perspective. Second, structural. And then critical. There are 3 perspectives. आम्ही कोणत्या पर्स्पेक्टिव्हचा स्वीकार करत आहोत त्यावर साधारणतः तुमच्या पॉप्युलेशनची डेफिनेशन तुम्हाला
क्रिएट करता येऊ शकते. या तिन्ही पद्धतीने ते डेफिनेशन वेगवेगळ्या मार्गाने जाईल. आणि म्हणून तुम्ही एक पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन त्या पर्स्पेक्टिव्हच्या अनुषंगाने तुमची डेफिनेशन क्रिएट करू शकता. कदाचित सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह जर घेतला तर तुमचं पॉप्युलेशन असेल ज्याच्याकडे शेतीची मालकी आहे तो शेतकरी. सेकंड पर्स्पेक्टिव्हला जर तुम्ही गेलात तर मात्र इथे पॉप्युलेशन बदलतं. जो शेती कसतो तो शेतकरी. परंतु थर्ड पर्स्पेक्टिव्हला जर गेलात क्रिटिकलला तर क्रिटिकल पर्स्पेक्टिव्हच्या अनुषंगाने मात्र ही डेफिनेशन बदलेल. शेतीची मालकी असो वा नसो, जो शेतीवर अवलंबित आहे असा तो शेतकरी. म्हणजे 3 स्वरूपाच्या डेफिनेशन आमच्या समोर येतील. आणि या डेफिनेशन पैकी आम्ही जो पर्स्पेक्टिव्ह निश्चित केलेला आहे त्या पर्स्पेक्टिव्हच्या अनुषंगाने आमची डेफिनेशन ठरेल. आणि मग आम्ही आयडेंटिफाय करू की ही पॉप्युलेशन, या पॉप्युलेशन अंतर्गत आमचं सॅम्पलिंग आहे. मग आम्ही डेफिनेशन करू त्या पॉप्युलेशनची. आणि मग आम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल, हु इज कन्सिडर्ड फार्मर. आम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर मग त्या पर्स्पेक्टिव्हच्या आधारे मिळू शकेल. मग प्रोसेस ऑफ सॅम्पलिंग मध्ये ही पहिली स्टेप फार महत्वाची अशी ठरते. दुसरी स्टेप जी आहे ती म्हणजे आयडेंटिफाय सॅम्पलिंग फ्रेम. नमुन्याची चौकट तयार करणे ही बाब फार महत्वाची अशी आहे की संशोधन नमुन्यामध्ये कुणाचा समावेश करायचा. हु इज कन्सिडर्ड सॅम्पलिंग, कुणाचा समावेश करायचा. भारतातील शेतकऱ्यांचा करायचा की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा करायचा की विभागातील शेतकऱ्यांचा करायचा, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा करायचा की तालुक्यातील शेतकऱ्याचं करायचं की गावातील. आणि मग तुमच्या सॅम्पल मध्ये नेमका कोण असेल हे सॅम्पलिंग फ्रेमच्या आधारे तुम्हाला सांगता येऊ शकेल. देन थर्ड, चूज सॅम्पलिंग टेक्निक. नमुना तंत्राची निवड. कोणती नमुना पद्धती तुम्हाला संशोधना अंतर्गत वापरायची आहे, त्यात कोणता उपप्रकार निवडायचा आहे. कारण सदर नमुना तंत्राची निवड ही जी अवलंबून असते ती संशोधनाच्या उद्दिष्टावर, गृहीतकावर. तुम्ही जे ऑब्जेक्टिव्ह निश्चित केलेले आहेत, तुम्ही जे हायपोथेसिस निश्चित केलेले आहेत, त्या ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथेसिस वर साधारणतः ही नमुना प्रकाराची निवड अवलंबून असते. ती बऱ्याचदा संशोधनाच्या व्याप्तीवर देखील अवलंबून असते. स्कोप ऑफ रिसर्च. ती बऱ्याचदा संशोधन पद्धतीवर अवलंबून असते. तुम्ही कोणती संशोधन पद्धती निवडलेली आहे त्यावर ती अवलंबून असते. म्हणून साधारणतः नमुना निवडत असताना या 3-4 स्वरूपाच्या बाबी आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे की आमची संशोधनाचे ऑब्जेक्टिव्ह कोणते आहेत, आमची संशोधनाची हायपोथेसिस कोणती आहेत, आमची संशोधनाची व्याप्ती काय आहे आणि आम्ही कोणती संशोधन पद्धती चूज केलेली आहे. त्यावर साधारणतः तुमची नमुना निवडीची पद्धत निश्चित होत असते. नेक्स्ट, डिटरमाइन सॅम्पल साइज. नमुन्याच्या आकाराची निश्चिती. या संदर्भात देखील बऱ्याचदा मी व्हायवामध्ये किंवा प्री व्हायवामध्ये ही प्रश्न रिसर्चरला विचारत असतो
की किती सॅम्पल साईज तू तुझ्या रिसर्च करता निवडतोय किंवा निवडलेला होता किंवा आहे. तर रिसर्चर सांगतो की सर एमफिल ला मी 100 घेतला होता, आता पीएचडी ला 150 घेतोय. मी एमफिल ला 100 आणि पीएचडी ला 150 घेतोय हे उत्तर जरा हास्यास्पद आहे. हे उत्तर रिसर्चरला शोभत नाही. साधारणतः संशोधनाच्या उद्दिष्ट सिद्धतेवर किंवा सिद्धतेनुसार नमुन्याचा आकार ठरत असतो. आपण नमुन्याचा आकार निश्चित करण्यासाठी काही सांख्यिकीय पद्धतींचा वापर देखील केला जातो. अर्थात त्या सांख्यिकीय पद्धतीवर मी माझ्या लेक्चरच्या अगदी शेवटी भाष्य करणार आहे, त्यामुळे मी त्या पद्धतीवर आता भाष्य करत नाही. नंतरची बाब आहे स्पेसिफाय सॅम्पलिंग प्लॅन. नमुना निवडीची योजना निश्चित करणे. अर्थात या योजनेमध्ये नमुन्याची उपलब्धी कुठे होऊ शकेल, हा नमुना नेमका आपल्याला कुठे प्राप्त होऊ शकेल, त्यासाठी लागणारा वेळ, त्या वेळेचं नियोजन आम्हाला करावं लागतं. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाचं नियोजन करावं लागतं. आणि जर तुम्हाला अधिक नमुना जर तुम्ही घेतलेला असेल तर बऱ्याचदा तुम्हाला इंटरव्ह्युअर जे आहेत त्यांचं प्रशिक्षण देखील घ्यावं लागतं. त्या प्रशिक्षणाची योजना देखील तयार करावी लागते. आणि लास्ट वन, रिव्ह्यूइंग द सॅम्पलिंग प्रोसेस. नमुना प्रक्रियेचा आढावा घेणे. साधारणतः नमुना निवडीवरच तुमच्या संशोधनाच्या निष्कर्षाची प्राप्ती होत असते. त्यामुळे या अंतर्गत काही त्रुटी राहून जावयाच नको हे देखील लक्षात घेणं आवश्यक ठरतं. आणि म्हणून या प्रोसेसमध्ये या काही बाबी आम्हाला लक्षात घ्याव्या लागतात. आम्ही वळतो ते सॅम्पलिंग मेथडकडे. सॅम्पलिंग मेथडचा जर आपण विचार केला तर मी एक छोटीशी अशी क्लिप आपल्याला दाखवतोय. हा करणार सर. स्क्रीन शेअर करा. स्क्रीन शेअर नाही त्याच्यामुळे ही क्लिप दिसली नाही. आपण व्हिडिओ दिसत नाहीये. शेअर केलेलं नाही. ओ सॉरी 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 सॉरी. प्लीज प्लीज सर. सॉरी मी ती स्क्रीन शेअर नाही केल्यामुळे तुमच्या समोर ती स्क्रीन येत नव्हती. हरकत नाही. आपण नमुना निवडीच्या प्रकारांकडे वळतोय. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग, रॅन्डम अँड नॉन रॅन्डम.
नमुना निवडीची दोन प्रकार आहेत, एक रॅन्डम सॅम्पलिंग आणि दुसरी नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग, ज्याला मराठी संभाव्यता नमुना आणि गैरसंभाव्यता नमुना असं म्हटले जातं. रॅन्डम सॅम्पलिंग अंतर्गत 4 प्रकार, सिंपल रॅन्डम, स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम, क्लस्टर रॅन्डम अँड 2 स्टेज रॅन्डम. आणि नॉन रॅन्डम अंतर्गत 3 टाईप, कन्व्हिनियन्स, सिस्टमॅटिक अँड पर्पजिव्ह. आणि पर्पजिव्ह अंतर्गत 14 टाईप. एकंदर ही जी प्रकार आहे, या प्रकारांच्या अनुषंगाने मी अगदी थोडक्यात असं विवेचन मी माझ्या पुढच्या मांडणीमध्ये करणार आहे. आपल्याला असं दिसेल की साधारणतः संशोधना अंतर्गत यातील काही प्रकारांचा अधिक प्रमाणामध्ये वापर होताना दिसतो. आणि बऱ्याचदा डिग्री संशोधनामध्ये कन्व्हिनियन्स अँड पर्पजिव्ह सॅम्पलिंगचा वापर होताना दिसतो, परंतु त्यातल्या त्यात सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग ही मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. या अनुषंगाने मला विवेचन करावयाचं आहे. सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंगच्या अनुषंगाने विवेचन करताना सहजा प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये या काही बाबी येतात. सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंगचे विवेचन करताना 2 मेथड आम्ही वापरतो, एक लॉटरी मेथड आणि स्ट्रॅटिफाईड नंबर्स टेबल. लॉटरी मेथड ही सगळीकडे जवळपास वापरात असलेली आणि संशोधक प्रिय असणारी ही मेथड. स्ट्रॅटिफाईड नंबर्स टेबल जो आहे हा देखील पूर्वी ज्यावेळेस आम्ही संशोधन करत होतो 1990च्या दशकामध्ये, त्यावेळेस स्ट्रॅटिफाईड नंबर्स टेबल हा मोठ्या प्रमाणात वापरले जायचा. आणि त्यातल्या त्यात टिपेटची सारणी जी आहे, ही टिपेटची सारणी आम्ही त्यावेळेस वापरत होतो. आजही टिपेटची सारणी ही संशोधकांमध्ये संशोधक प्रिय असलेली आम्हाला दिसते. काय आहे टिपेटची सारणी? साधारणतः टिपेटच्या सारणीमध्ये 10,400 इतक्या संख्या असतात आणि या 10,400 इतक्या संख्या वेगवेगळ्या पेजेसवर विखुरलेल्या असतात. संशोधकाच्या हातामध्ये फक्त एकच बाब असते की पहिलं पेज तो ओपन करू शकतो आणि त्या पेजवर असणाऱ्या त्याला सॅम्पल असणाऱ्या ज्या संख्या आहे तो घेऊन नंतरच्या पेजवर असणाऱ्या संख्या घेतो आणि त्याप्रमाणे त्याला ते सॅम्पल मिळत जातं. मला खरं तर विस्ताराने या बाबी इथे सांगायचे नाही, कारण की वेळेचं बंधन देखील मला पाळायचं आहे. लॉटरी मेथडच्या बाबतीत देखील आपल्याला माहित आहे की ज्यावेळेस नमुना आमचा कमी असतो तर आम्ही लॉटरी मेथडने देखील नमुना निवड करू शकतो. नंबर्स टाकलेल्या किंवा नावं असणाऱ्या सारख्या आकाराच्या चिठ्ठ्या एका बाउलमध्ये टाकून आम्हाला हवा तेवढा नमुना त्या बाउलमधून प्राप्त करता येऊ शकतो. इतकं सिंपल असं ही मेथड आहे. मी त्याचं विवेचनाला फारसा वेळ घालवू इच्छित नाही. स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग वर मला खऱ्या अर्थाने बोलायचं आहे. स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग जे आहे या अंतर्गत स्ट्राटा फार महत्वाचा आहे. तुमच्या पॉप्युलेशन अंतर्गत तुम्हाला हवा असणारा जो स्ट्राटा आहे तो स्ट्राटा तुम्हाला मिळवायचा असतो. तो तुमच्या नमुन्या अंतर्गत महत्वाचा असा असतो. जसं जेंडर, एज, ऑक्युपेशन, साधारणतः समाजशास्त्रा अंतर्गत संशोधन करत असताना जे व्हेरिएबलची आम्ही निश्चिती करत असतो, ज्या चलांची आम्ही निश्चिती करत असतो, त्या चलांमध्ये या चलांना खूप महत्वाचं असं स्थान आहे. आणि ही जी चल आहे या चलांना लक्षात घेऊनच आम्हाला आमचा सॅम्पल निवडावं लागत असतं. एक एक्झाम्पल मी आपल्या समोर दिला. आफ्टर द पॉप्युलेशन हॅज बीन स्ट्रॅटिफाईड वी कॅन यूज सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग टू जनरेट द कम्प्लीट सॅम्पल. कसं आम्ही ही सॅम्पलिंग निवडू याचं एक एक्झाम्पल मी आपल्या पुढे देऊ केलं. असं गृहीत धरा की एखाद्या संशोधक संशोधन करत आहे आणि त्याला इन्कम कॅटेगरी मधून काही सॅम्पल निवडायची आहे. त्याच्याकडे 4 स्वरूपाच्या इन्कम कॅटेगरी आहे. 25,000च्या आत उत्पन्नाधारित व्यक्ती, 25,000 ते 39,999 पर्यंत उत्पन्नाधारित असणाऱ्या व्यक्ती, 40,000 ते 60,000 इतकं उत्पन्नाधारित व्यक्ती आणि 60,000च्या वर उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती, असे 4 प्रकार त्याच्याकडे आहेत. आणि यातून त्याला सॅम्पल घ्यायचा. समजा त्याला 25,000च्या आत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीचं सॅम्पल घ्यायचं. पण त्यासाठी त्याला काय करावं लागेल तर त्यासाठी त्याला पॉप्युलेशन प्रपोर्शन लक्षात घ्यावं लागेल. त्या पॉप्युलेशन मध्ये त्या 25,000च्या आत उत्पन्न असणाऱ्या उत्पन्नाधारित व्यक्ती किती प्रमाणात आहे हे पॉप्युलेशन प्रपोर्शन त्यांनी लक्षात घेतलं. समजा 25% इतका या व्यक्तीचं पॉप्युलेशन प्रपोर्शन आहे.
आणि तुम्हाला सॅम्पल साईज घ्यायची 400. तर 400 सॅम्पल साईज मध्ये तुमचं पॉप्युलेशन प्रपोर्शन जे पॉप्युलेशन मध्ये त्या उत्पन्न आधारित गटाचं आहे तेवढंच तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. म्हणजे 25% इतकं सॅम्पल तुम्हाला पॉप्युलेशन घ्यावं लागेल. 400च्या 25% म्हणजे 100 इतकं सॅम्पल तुमचं असू शकेल. किंवा 60,000च्या वर उत्पन्नाधारित गटाचा तुम्हाला अभ्यास करायचा. 60,000च्या वर उत्पन्नाधारित व्यक्ती जे आहेत त्यांचं पॉप्युलेशन प्रपोर्शन किती आहे ते आपल्याला दिसेल की ते 5% इतकं आहे. त्यामुळे तुम्हाला देखील 5% इतकं सॅम्पल निवडावं लागेल तुमच्या एकंदर सॅम्पल मधून. समजा तुमचं सॅम्पल आहे 1000 इतकं, तर तुमच्या 60,000 उत्पन्नाधारित व्यक्तींचं पॉप्युलेशन प्रपोर्शन जेवढं आहे तेवढंच पॉप्युलेशन प्रपोर्शन हे तुमच्या सॅम्पल साईज मध्ये त्या गटाचं असावं. आणि मग त्याचं पॉप्युलेशन प्रपोर्शन 1000 मध्ये 5% म्हणजे 50 इतकं, म्हणजे तुमचा सॅम्पल 50 इतका असेल. म्हणजे एकंदर स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग करत असताना ही बाब आपण लक्षात घेणं आवश्यक स्वरूपाचं ठरतं. स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंगचं पुन्हा एक एक्झाम्पल मी आपल्याला देऊ करतो. स्टॅटिस्टिकल मेजर्स वापरून साधारणतः आम्हाला हे सॅम्पलिंग निश्चित करता येऊ शकते. I want to select 50 girls using stratified sampling by year. How many year 2010 girls should I include? की स्तरित नमुना प्रकारानुसार आम्हाला 50 मुलींची वर्षनिहाय निवड करावायची आहे. तर वर्ष 2010 मध्ये किती मुलींना नमुन्यामध्ये स्थान प्राप्त करता येऊ शकेल. त्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर आम्हाला ते सूत्र वापरावं लागेल की वर्ष 2010 मधील मुलींची संख्या डिवायडेड बाय एकूण मुलींची संख्या मल्टिप्लाय 50. हे सूत्र जर वापरलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की 2010 मध्ये मुलींची संख्या आहे 92, एकूण मुलींची संख्या आहे 225, म्हणून त्याला 225 ने आम्ही भागितलं. आम्हाला नमुना जो एकूण नमुना जो घ्यायचा तो 50, म्हणून मल्टिप्लाय 50 ने केला. त्यावेळेस आमच्या हातामध्ये ती संख्या आली 20.44, 20.44. म्हणजे एकंदरच 50 इतक्या नमुन्यामध्ये 2010 या इसवी सनामध्ये 92 इतक्या पॉप्युलेशन मधून आम्ही 20.44 इतका नमुना निवडू शकू. स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग करत असताना या सूत्राचा वापर करून आम्ही सॅम्पलिंग करू शकतो. पुन्हा एक एक्झाम्पल त्याच अनुषंगाने देऊ करतो. I want to select 50 students using stratified sampling by year and by gender. How many year 2011 boys should include? समजा आम्हाला स्तरित नमुना प्रकारानुसार 50 विद्यार्थ्यांचा नमुना वर्षनिहाय लिंगनिहाय निवडायचा आहे. त्यानुसार 2011 मध्ये किती मुलांना नमुन्यामध्ये स्थान देता येऊ शकेल. पुन्हा आम्ही त्याच सूत्राकडे जातो की त्या वर्षामधील मुलांची संख्या भागिले एकूण पॉप्युलेशनची संख्या गुणिले 50. 2011 मध्ये मुलांची संख्या आहे 128. आम्हाला एकूण पॉप्युलेशन मधून सॅम्पल करायचे 50 आणि म्हणून एकूण पॉप्युलेशन मधून सॅम्पल 50 घ्यायचं असल्या कारण या 50 सॅम्पल मध्ये 2011 मध्ये मुलांची संख्या किती असेल, नमुन्यामध्ये त्यांचं स्थान किती असेल, त्यावेळेस आम्ही ते सूत्र वापरलं 128 भागिले 470 गुणिले 50. त्यास आमच्या हाती संख्या आली 13.61 म्हणजे 14 हा नमुना आम्हाला 2011 मधील एकूण मुलांच्या संख्येपैकी म्हणजे 128 इतक्या मुलांमधून 13.61 म्हणजे 14 इतका नमुना निश्चित करता येऊ शकेल. म्हणजे नमुना निश्चित करत असताना तो नमुना कसा निश्चित करावा या संबंधीच्या पद्धती आहे.
जसं मी सुरुवातीला म्हणालो की पीएचडी करायची तर किती नमुना निवडला, तर तो नमुनेदार उत्तर देतो की सर एमफिलला 100 आणि म्हणून पीएचडीला 150. म्हणजे असे नमुनेदार उत्तर देणारे नमुने देखील रिसर्चर म्हणून आहेत, हे मला तिथे सांगायचं आहे. असं करता येत नाही. आम्हाला एक विशिष्ट स्वरूपाची मेथड आहे, नमुना निवडण्याची एक मेथड आहे, आणि त्या मेथडने आम्हाला जावं लागतं. स्टडी बेस्ड सॅम्पलिंग करत असताना आम्ही या पद्धतीचं स्टॅटिस्टिकल असं मेजर्स वापरून त्या नमुन्याची निवड करू शकतो. आपण क्लस्टर सॅम्पलिंगच्या कडे वळूया. छोटीशी अशी क्लिप आपल्याला क्लस्टर सॅम्पलिंगच्या संदर्भात दाखवतो आणि नंतर मी त्याचं विवेचन करतो. करणार सर, स्क्रीन शेअर केली का? व्हिडिओ दिसत नाहीये सर. सिद्धार्थ सर विजिबल आहे ना? नाही ना, म्हणून तुम्हाला म्हणतोय स्क्रीन शेअर केली का? नाही, म्हणून स्क्रीन शेअरचं विचारतोय. नाही, शेअर केली, ती स्क्रीन शेअर केली. ओके, एक मिनिट सर. स्क्रीन शेअर केली मी. दिसते का? क्लस्टर सॅम्पलिंगच्या अनुषंगाने देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लस्टर, 1 स्टेज सॅम्पलिंग अँड 2 स्टेज सॅम्पलिंग. आम्हाला असं दिसेल की क्लस्टरची म्हणजे समूहाची निश्चिती करत असताना संशोधकाने जी निर्धारित स्वरूपाची लोकसंख्या असते त्या लोकसंख्येची घटकनिहाय यादी तयार करणं गरजेचं असतं, किंवा त्याचा फार तर त्या लोकसंख्येचा पॉप्युलेशनचा एक नकाशा, एक मॅप त्याच्याकडे असावा असतो. त्यामध्ये प्रथम लोकसंख्या आम्हाला निवडावी लागते, आणि प्रथम लोकसंख्या निवडून म्हणजे पॉप्युलेशनची निश्चिती करून मग त्यातील एकक आम्ही निवडतो. जसं शहर असेल, गाव असेल, त्यातला वार्ड असेल, या पद्धतीने आम्ही ती निवड करू शकतो. असं गृहीत धरूया की आमच्याकडे 20 घटकांची लोकसंख्या निहाय यादी आहे. सिद्धार्थ सर विजिबल आहे ना स्क्रीन? निसर्गाचं सर स्क्रीन विजिबल आहे काय? तर 20 घटकांची लोकसंख्या निहाय यादी आमच्याकडे आहे. यातील 5 घटकांची आम्हाला निवड करायची. कशी करायची? 20 मधून आम्हाला 5 घटक निवडायचे आहे. 20 डिवायडेड बाय 5. तर आमच्याकडे आन्सर येईल 4. समजा संशोधकाने पहिला घटक निवडला 3 इतका, म्हणजे संशोधकाच्या हातामध्ये पहिला घटक निवडणं एवढीच बाब आहे. 3 हा घटक जर त्यांनी निवडला, इफ यू सिलेक्ट N1 3, तर N2 म्हणजे दुसरा घटक तुमचा असेल N1 प्लस K, म्हणजे 3 अधिक 4 म्हणजे 7, म्हणजे हा तुमचा सॅम्पल असेल. तिसरा जो घटक असेल तो पुन्हा N2 अधिक K, जे 7 अधिक 4 11. चौथा घटक त्याप्रमाणेच पुढे जाईल, 11 अधिक 4 15. पाचवा घटक पुन्हा पुढे जाईल, 15 अधिक 4 19. ते एकूण तुमच्याकडे असणाऱ्या
लोकसंख्या निहाय घटकांच्या यादीतून म्हणजे 20 घटकांच्या यादीतून 5 घटकांची तुम्ही निश्चिती केली. ही 5 घटक निश्चित करण्यासाठी तुम्हाला ही मेथड यूज करावी लागते. आणि मग क्लस्टर सॅम्पलिंग मध्ये या स्वरूपाची मेथड यूज करून आम्ही क्लस्टर निश्चित करू शकतो. समजा औरंगाबाद मधील 20 महाविद्यालय आहेत आणि या 20 महाविद्यालयामधून तुम्हाला 5 इतकं सॅम्पल घ्यायचंय. 5 महाविद्यालयांची निवड करायची. तर असं गृहीत धरू का 1 2 3 4 5 6 20 ही महाविद्यालय आहे आणि या महाविद्यालयातून तुम्हाला 5 महाविद्यालय सॅम्पलिंग साठी निवडायची म्हणजे क्लस्टर तुम्हाला निश्चित करायचं. त्यावेळेस ही मेथड तुम्हाला यूज करावी लागेल. पहिला समजा तुम्ही 3 ऐवजी 2 निवडला असेल तर 2 अधिक 4 6 6 अधिक 4 9 या पद्धतीने तो क्लस्टर पुढे पुढे जाईल. म्हणजे क्लस्टरची निवड या पद्धतीने तुम्हाला करता येऊ शकते. पुन्हा एक सॅम्पलिंगची मेथड आहे मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग. मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग काय आहे या संदर्भात एक छोटीशी क्लिप. निसर्ग सर व्हिडिओ क्लिप दिसते काय? नाही सर, तुमच्याकडून स्क्रीन शेअरची काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम होते सर. मी शेअर केली ना स्क्रीन, माझ्याकडे स्क्रीन शेअरचा आलाय. तो विजिबल नाहीये सर. ओके, मग मी त्या क्लिप दाखवत नाही. ओके, मी फक्त विश्लेषण करत जातो. ओके सर. मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग जी आहे, जिला मराठीत बहुस्तरीय नमुना असं म्हणतात. कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ cluster sampling in which 2 or more levels of unit are embedded on the one in the other. First stage, random number of districts chosen in all stratas. Then followed by random number of talukas and villages. Then third stage, units will be houses and all ultimate units selected at least tape are survey. सर हेरणार सर, बोला. एकदा शेअर करून पहा होते का? मी शेअर केले मॅडम स्क्रीन पण आपल्याला. मी पुन्हा एकदा एक आहे दिसते बघ, पुन्हा एकदा शेअर करतो. मी शेअर होत नाही. यस सर. दिसतंय का? यस सर. आली मॅडम स्क्रीन? हा आली सर. आली? येस सर, नाव इट्स विजिबल. या 2 स्क्रीन दिसू लागल्या माझ्याकडे. चालेल, काही हरकत नाही. ते मी शॉर्ट आउट करतो. मल्टी स्टेज सॅम्पलिंगच्या संदर्भात मी बोलत होतो की साधारणतः तुमची जी उद्दिष्ट आहेत, ऑब्जेक्ट जी आहेत किंवा तुमची जी काही हायपोथेसिस जी आहे, या ऑब्जेक्ट मध्ये आणि हायपोथेसिस मध्ये जी व्हेरिएबल्स तुम्ही निश्चित केलेली आहे, जी चल तुम्ही निश्चित केलेली आहे, त्या चलानिहाय नमुना निवडणं फार गरजेचं असतं. आणि जेव्हा चलानिहाय तुम्ही नमुना निवडता त्यावेळेस तुम्हाला मेथड वापरावी लागते ती बहुस्तरीय नमुना निवड, मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग. म्हणजे तुमची चल जेवढी आहे त्याप्रमाणे तुमच्या हातामध्ये नमुना यायला हवा, त्याप्रमाणे सॅम्पलिंग व्हायला हवी. आणि म्हणून मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग साधारणतः आम्ही वापरतो. त्याचं एक एक्झाम्पल मी आपल्याला देऊ करतो. मल्टी स्टेज सॅम्पलिंगच्या अनुषंगाने जर आपण विवेचन करायचं जर ठरवलं तर असं गृहीत धरूया की तुमचं स्टडी पॉप्युलेशन 10,000 आहे, 10,000 इतकं स्टडी पॉप्युलेशन आहे. तर 10,000 इतक्या स्टडी पॉप्युलेशन मधून तुम्हाला 10% इतका नमुना समजा निवडायचा, म्हणजे 1,000 इतका नमुना निवडायचा आहे असं गृहीत धरूया. एखादा संशोधक शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करतोय आणि शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करत असताना या शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 10,000 इतकी आहे. यातील तुम्हाला 1,000 इतका नमुना निवडायचा. तर 1,000 इतका नमुना हा कोणत्याही विद्यार्थ्याला नमुन्यामध्ये स्थान मिळेल का, तर याचं उत्तर नाही असं असेल. तसं होणार नाही. तर
आम्हाला पहिल्या स्टेपला जावं लागेल की या 10,000 इतक्या नमुन्याच्या अंतर्गत 1,000 इतक्या नमुन्याच्या अंतर्गत मुलांचं आणि मुलींचं प्रमाण आम्हाला निश्चित करावं लागेल. आणि मग पुन्हा एकदा आम्ही त्या स्टडी पॉप्युलेशन कडे जाऊ आणि त्या स्टडी पॉप्युलेशन मध्ये मुलांचं आणि मुलींचं प्रपोर्शन किती आहे, गर्ल्स अँड बॉईजचं प्रपोर्शन किती आहे हे आम्ही लक्षात घेऊ. समजा गर्ल्सचं आणि बॉईजचं प्रपोर्शन लक्षात घेता बॉईजचं प्रपोर्शन त्या पॉप्युलेशन मध्ये 60% आहे आणि गर्ल्सचं 40% आहे. आणि म्हणून आमच्या नमुन्यामध्ये देखील आम्ही तेच स्थान तेच प्रपोर्शन घेऊ आणि मग आमच्या नमुन्यामध्ये बॉईजचं स्थान 1,000 मध्ये 600 इतकं असेल 600 आणि गर्ल्सचं स्थान असेल 400 इतकं 40% म्हणजे 400. ही पहिली स्टेप झाली. गर्ल्स अँड बॉईज आम्ही निवडले, जेंडरच्या अनुषंगाने पहिली निवड आम्ही केली. दुसऱ्या टप्प्यावर शालेय शिक्षण देणारे गव्हर्नमेंट स्कूल आणि प्रायव्हेट स्कूल्स आहेत आणि म्हणून आम्हाला दुसऱ्या टप्प्यावर गव्हर्नमेंट स्कूल आणि प्रायव्हेट स्कूल्स या दोहोंची निवड करावी लागेल. कारण की आमच्या नमुन्यामध्ये म्हणजे आमच्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आणि हायपोथेसिस मध्ये या बाबीचा उल्लेख आलेला आहे आणि म्हणून आम्ही ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथेसिसचा समोर ठेवून त्या चलांची निवड आम्हाला करावी लागेल. म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंट स्कूल आणि बॉईज प्रायव्हेट स्कूल अशी दोहोंची निवड करायची ठरवली. या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मग आम्ही त्या बॉईज जी 600 आहे या 600 पैकी गव्हर्नमेंट मध्ये स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे 400 आणि प्रायव्हेट स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे 200 अशी बॉईजची निवड केली. गर्लची निवड देखील त्याच पद्धतीने केली. गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे 250 आणि प्रायव्हेट स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे 150. ही सेकंड स्टेपवर आम्ही गेलो. थर्ड स्टेप आमच्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये रुरल अँड अर्बन या दोन चलांचा पुन्हा सहसंबंध आहे. म्हणून आम्ही रुरल आणि अर्बन या दोन्ही स्टाटाचा या दोन्ही व्हेरिएबलचा विचार करू. म्हणून आमच्या सॅम्पल मध्ये तिसऱ्या स्टेपवर आम्ही जातो रुरल अँड अर्बन एरियाच्या संदर्भात. आमच्या टोटल सॅम्पल मधून आम्ही रुरल आणि अर्बन एरियामध्ये विचार करत असताना गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारी जी मुलं आहेत ती 400 आहे. त्यातील आम्ही 50% रुरल एरियातून आणि 50% अर्बन एरियातून म्हणजे 200 रुरल आणि 200 अर्बन अशी निवड करू. प्रायव्हेट स्कूलच्या संदर्भात तीच बाब असेल. 200 पैकी रुरल 100 अँड अर्बन 100 आम्ही घेऊ. इथे गर्ल्सचा जो सॅम्पल आम्ही करतोय त्यात देखील गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे 250 आहेत. तिथे 150 रुरल 125 रुरल आणि 125 अर्बन आम्ही घेऊ. प्रायव्हेट स्कूलमधील 150 मधून 75 रुरल आणि अर्बन 75 घेऊ. या पद्धतीने आम्ही मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग करू शकतो. ही थ्री स्टेज वर केलेली सॅम्पलिंग आहे. या पद्धतीने आम्हाला मल्टी स्टेज स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग करता येऊ शकते. त्यासाठीचं हे एक्झाम्पल आपल्याला देऊ केलं. आपण आता दुसऱ्या बाबीकडे वळतो, प्रोबॅबिलिटी नॉन रँडम सॅम्पलिंग कडे. नॉन रँडम सॅम्पलिंग जे आहे त्यामध्ये साधारणतः कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग आणि पर्पेज्युअस सॅम्पलिंग. आणि पर्पेज्युअस सॅम्पलिंग अंतर्गत पुन्हा 14 टाइप्स आहेत. ते 14 टाइप्स मधील केवळ 2 टाइप्स बऱ्याचदा रिसर्चर वापरतात, स्नोबॉल सॅम्पलिंग आणि कोटा सॅम्पलिंग. त्याचं मी अगदी थोडक्यात असं विवेचन करत जाईल. त्यापैकी मी कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंगच्या संदर्भात एक छोटीशी क्लिप आपल्याला दाखवतो. बालवाडीमध्ये होतं काय की त्यांना कोऑपरेटिव्ह लर्निंग, कोलॅबरेटिव्ह वर्क हे त्याला स्पर्धा, जबाबदारी घेण्याची वृत्ती, जबाबदारीने काम करण्याची वृत्ती, विविध खेळामध्ये सहभाग
अभ्यासामध्ये प्रगती, ह्या सगळ्या गोष्टी सहकार्य आणि स्पर्धा, स्वीकार आणि अस्वीकार याच्यावरती अवलंबून आणि जो त्याच्या आवडीनं त्याच्यामध्ये भाग घेतला तर तो यशस्वीरित्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतो, यशस्वीरित्या सहकार्याची भावना आणि जर त्याचा उलट पक्षी त्याची फिंगर केली, समजा एखादा स्पर्धेमध्ये आणि मित्र किंवा मैत्रीण त्याला भेटते, मला नीट चालायला येत नाही आणि रनिंगच्या स्पर्धेमध्ये कशाला गेलाच मारायला, म्हणजे पुन्हा आयुष्यभर कधीच रनिंगच्या स्पर्धेत भाषणात आहे त्याचं थोडं उभा राहिला की हात पाय थरथरायला लागले आणि सगळी मुलं हसायला लागली. तुम्हाला सुद्धा बघा वर्गात नुसतं बोल उभा केलं तरी त्याला हात पाय थरथरायला लागले, पुढे येऊन बोल म्हटलं की अंगभर घाम फुटतो. मग असं होतं काय की भीती असते की बाबा माझे मित्र मंडळी मैत्रिणी पुढे आहे, त्यांच्या पुढे माझा अपमान होईल का, की मला टाकून होईल का, माझा अस्वीकार होईल का, या सगळ्याचा मुलांच्या विकासात एकंदरच कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, ज्याला मराठीमध्ये सोयीस्कर नमुना असं म्हणतात. बऱ्याचदा रिसर्चर सोयीस्कर नमुन्याचा सोयीस्कर असा अर्थ लावतो, आणि तो अर्थ असा असतो की मी माझ्या सोयीने नमुन्याची निवड केली. दॅट इज रॉंग. असं करता येत नाही. यामध्ये एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की संशोधक स्व इच्छेने निश्चितपणे नमुना निवडतो, परंतु हा नमुना निवडत असताना त्याला केवळ एकाच घटकाची निवड करता येते. म्हणजे पहिला घटक तो निवडू शकतो, पूर्ण नमुन्याची त्याला निवड नाही करता येत. विशिष्ट उद्देशाने समग्रातील एकक म्हणून त्याला एका एककाची निवड करता येऊ शकते. आणि म्हणून रिसर्चरच्या अनुषंगाने विचार करता त्याची संशोधनाची उद्दिष्ट नेमकी कशी आहेत, काय आहेत, हे लक्षात घेऊन नमुन्याची निवड करता येणं शक्य होऊ शकतं. म्हणून या अनुषंगाने विचार करता साधारणतः सोयीस्कर नमुना हा सोयीस्करपणे न वापरता तुमची संशोधनाची उद्दिष्ट कशी आहेत त्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने वापरणं गरजेचं असं ठरतं. सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंगच्या अनुषंगाने एक एक्झाम्पल मी देऊ केला. In this method, all atoms are systematically arranged. Then sample units are selected at equal intervals. Atom can be arranged numerically, alphabetically, or geographically. म्हणजे एकंदरच तुमच्या सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंग मध्ये तुमचे सॅम्पल जे आहेत त्याचे जे युनिट्स आहे, या युनिटचं सिलेक्शन जे आहे हे साधारणतः तुम्ही ते युनिट्स कशा पद्धतीने मांडलेले आहेत त्यावर असतं. इथे रॅन्डमली ही सॅम्पलिंग होते. समजा तुमच्याकडे 5 स्वरूपाचे घटक आहेत आणि या 5 घटकांना तुम्ही नंबर देऊ केलेले आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 25 अशी नंबर देऊ केलेली आहे. नंबर तुम्ही दिलेले आहेत. आता एक लक्षात घ्या की मेथड यूज करत असताना तुम्हाला फक्त ऍज अ रिसर्चर म्हणून एकाच घटकाची निवड करता येऊ शकते. समजा तुम्ही पहिला घटक 2 जर निवडला तर पुढील घटक जे आहेत ते तुमच्या हातात नाही निवड. 7 12 17 22 ही घटक आपोआपच येतील, ती तुम्ही निवड करत नाही, तर सिस्टमॅटिक पद्धतीने ते तुमच्या समोर येतील. आणि म्हणून सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंग मध्ये बाब आपल्याला लक्षात घेणं आवश्यक आहे की या पद्धती अंतर्गत लोकसंख्येतील सर्व घटकांची पद्धतशीर यादी तयार करून साधारणतः जी सर्व घटक आहेत ही सर्व घटक वेगवेगळ्या यादींमध्ये समाविष्ट करणं आवश्यक ठरतं. आणि कोणत्याही एकाच घटकाचा समावेश संशोधकाच्या इच्छेनुसार होत असतो. ही इतर घटक मात्र
क्रमानुसार समाविष्ट होत असतात, ते आपण लक्षात घेणं आवश्यक स्वरूपाचं ठरतं. पर्पजिव्ह सॅम्पलिंगच्या संदर्भात पुन्हा एक छोटीशी क्लिप. काय असेल ते देऊन टाकायचं. मला अजून 5-10 मिनिटं लागतील. एकंदरच पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग जी आहे, या सॅम्पलिंग अंतर्गत संशोधक आपल्या संशोधनाची जी उद्दिष्ट आहेत, त्या उद्दिष्टनिहाय नमुन्याची निवड करत असतो. साधारणतः क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जे आहे, गुणात्मक संशोधन ज्याला म्हटले जाते, या गुणात्मक संशोधनामध्ये पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग केली जात असते. कारण या प्रकारच्या संशोधनामध्ये त्या क्षेत्रातील तज्ञ अशा नमुन्याची निवड करणं गरजेचं असतं. आणि म्हणून या तज्ञाची निवड करण्यासाठी पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग ही मेथड आम्ही वापरतो. नंतरचे एक मेथड आहे स्नोबॉल सॅम्पलिंग. त्या स्नोबॉल सॅम्पलिंगच्या संदर्भात देखील एक छोटीशी अशी क्लिप. एकंदर स्नोबॉल सॅम्पलिंग जी आहे, हिचा वापर तेव्हा होतो ज्यावेळेस नमुना हा हिडन स्वरूपात असतो. या हिडन नमुन्याची सॅम्पलिंग करत असताना साधारणतः नमुना हा हळूवारपणे वाढत जाणारा असं असतो. हा हिडन नमुना जो आहे, साधारणतः प्रॉस्टिट्यूटच्या संदर्भात असेल आमचं रिसर्च, किंवा अगदीच सांगायचं जर झालं तर बाल कामगारांच्या संदर्भात माझा एक विद्यार्थी रिसर्च करत होता. बाल कामगारांची संख्या किती हे ज्ञात नाही. औरंगाबाद शहरातील बाल कामगारांचा तो अभ्यास करतोय, पण बाल कामगारांची संख्या आमच्याकडे ज्ञात नाही. मग अशा वेळेस या हिडन पॉप्युलेशनला ज्ञात करून घेण्यासाठी स्नोबॉल सॅम्पलिंग वापरली जाते. त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्याने पहिला नमुना त्याला मिळाला. एका गॅरेजवर एक छोटा मुलगा काम करत होता. त्याला त्यांनी विचारलं की बाबा रे तुझं वय काय? त्यांनी सांगितलं की साधारणतः माझं वय 10 वर्ष आहे. ते 10 वर्ष असणाऱ्या या वयोगटातील हा मुलगा त्याला मिळाला. तो त्याचा पहिला सॅम्पल होता.
त्या मुलाला त्याने विचारलं तुझे कोणी मित्र इतरत्र काम करतात का? त्याने सांगितलं होय 2 मित्र माझे, एक बेकरीमध्ये काम करतो, एक पान टपरीवर काम करतो. त्याची ती 2 सॅम्पल पुन्हा वाढली. त्या 2 सॅम्पल पर्यंत तो पोहोचला. त्या सॅम्पल्स कडून पुन्हा त्याला काही नावं मिळाली, तो तिथपर्यंत पोहोचला. या पद्धतीने हे पॉप्युलेशन आम्हाला मिळत गेलं. आणि म्हणून हिडन पॉप्युलेशन ज्या वेळेस असतं त्यावेळेस आम्हाला स्नोबॉल सॅम्पलिंग वापरावे लागते. याला स्नोबॉल का म्हणतात? The sample group appears to grow like a rolling snowball. म्हणजे उंचावरून घरंगळत येणारा स्नो हा जसा हळूहळू वाढत जातो तसे ही सॅम्पलिंग वाढत जाते, म्हणून त्याला स्नोबॉल सॅम्पलिंग असं म्हटलं जातं. As the sample builds up, enough data is gathered to be useful for research. Third characteristic used for hidden population difficult to assess. Like drug users, commercial prostitute, then not selected randomly, therefore subject to bias. And fifth one, people who have many friends are more likely to be recruited into the sample. एकंदर साधारणतः ही सॅम्पलिंग जी आहे, ही सॅम्पलिंग हिडन पॉप्युलेशन ज्या वेळेस असेल त्यावेळेस करता येतं. मला वाटतं समाजशास्त्राची बरीचशी अभ्यासक पार्टिसिपंट म्हणून आज समोर दिसत आहेत. त्यांनी कधी 2009चा समाजशास्त्र संशोधन पत्रिका वाचली असेल. 2009च्या समाजशास्त्र संशोधन पत्रिकेमध्ये एक आर्टिकल छापलेलं आहे. हे आर्टिकल असं आहे की पत्नी पीडित पुरुषांचा समाजशास्त्रीय अभ्यास. आता पत्नी पीडित पुरुषांचा समाजशास्त्रीय अभ्यास, मला असं वाटतं की पत्नी पीडित पुरुष हे हिडन पॉप्युलेशन आहे. साधारणतः कोणताही पुरुष आपल्याला कुटुंबाअंतर्गत पत्नीकडून पीडा सहन करावी लागते हे कधी बाहेर वाच्यता करत नाही, म्हणून ते हिडन पॉप्युलेशन ठरतं. अशा वेळेस साधारणतः ही स्नोबॉल सॅम्पलिंग तिथे वापरता येऊ शकते. एकंदर अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येईल. जसं मी बालकामगारांचं उदाहरण दिलं, ते एक एक्झाम्पल असू शकेल. या अशी अनेक उदाहरणं आम्हाला स्नोबॉल सॅम्पलिंगच्या संदर्भात देता येऊ शकते. स्नोबॉल सॅम्पलिंग कशी आणि केव्हा वापरावी या संदर्भात. अगदी शेवटची असे एक कोटा सॅम्पलिंग ही मेथड आहे. रिसर्चर चोजन द representative individual from a group. The investigators select the individuals to collect information on their personal judgment within the quotas. कोटा सॅम्पलिंग ही जी आहे ही साधारणतः टाइप ऑफ जजमेंट सॅम्पलिंग म्हणून ओळखले जाते. या कोटा सॅम्पलिंग मध्ये एकंदरच एक संघ गटाकडून ज्यावेळेस आम्हाला तथ्य मिळवायची असतात तर साधारणतः 2 चलांचा आम्ही वापर करतो. आणि या 2 चलांचा वापर करून लोकसंख्येच्या अंतर्गत नमुना प्राप्त केला जातो. पहिल्या स्टेपमध्ये 2 गटांमध्ये लोकसंख्येची विभागणी केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये लोकसंख्येचं संख्यामान पाहिलं जातं. आणि जी काही 2 उपसमूह आम्हाला निवडायचे आहेत त्या 2 उपसमूहांची निवड आम्ही करू शकतो आणि त्यांचा कोटा आम्ही निश्चित करतो. नंतरच्या स्टेपमध्ये हा जो नमुना आम्ही निवडलेला आहे, हा जो कोटा आम्ही निश्चित केलेला आहे, प्रत्येक कोट्या अंतर्गत 50% इतका कोटा निश्चित करून आम्ही संशोधन उद्दिष्टाच्या निहाय त्यांच्याकडून ती माहिती जमा करतो. आणि मग कोटा नमुन्या अंतर्गत ही एक बाब आम्हाला सांगता येऊ शकते. मी अगदी शेवटच्या अशा टप्प्याकडे येतो. सॅम्पल साईज कॅल्क्युलेशन कसं करावं या संदर्भात इक्वेशन नावाने एक इक्वेशन आहे की ज्या अंतर्गत आम्हाला सॅम्पल साईजची निश्चिती करता येऊ शकते. हे काय आहे इक्वेशन? n इज इक्वल टू n डिवायडेड बाय 1 प्लस n ई स्क्वेअर या सूत्राचा आम्हाला वापर करता येऊ शकतो. आणि हे जे सूत्र आहे हे सूत्र वापरून
आम्हाला सॅम्पल साईज कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. आता या सूत्राअंतर्गत एन म्हणजे काय? स्मॉल एन मीन्स सॅम्पल साईज, कॅपिटल एन मीन्स पॉप्युलेशन साईज, E means margin of error can be considered 0.05. Let us calculate the sample size for the population size 20,000 at confidence level 95% can be considered. Then margin of error can be considered 0.05. So M1 equation, N is equal to 20,000 divided by 1 plus 20,000 multiply into bracket 0.05 square. So N is equal to 20,000 divided by 51 and calculation 393 for population size of 20,000 and 95 confidence level, the sample size is approximately 393. जे साधारणतः सॅम्पलिंग करत असताना एमएन इक्वेशन जर आम्ही वापरलं तर एमएन इक्वेशनच्या अनुषंगाने एकंदरच आमच्याकडे उपलब्ध म्हणजे आम्ही जे काही पॉप्युलेशन निश्चित केलेली आहे त्या पॉप्युलेशन अंतर्गत किती नमुना निवडावा हे या एमएन इक्वेशनच्या अनुषंगाने आम्हाला निश्चित करता येऊ शकतं. अजूनही बऱ्याचशा बाबी आहेत, परंतु या बाबींच्या संदर्भातील चर्चा आपण पुन्हा कधीतरी करूया, कारण वेळेचं बंधन आहे आणि मी ठरलेल्या वेळेप्रमाणे जवळपास अर्धा तास हा अधिकचा घेतलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की मी इथे थांबतो. या संदर्भाने आपले काही प्रश्न असतील तर आपण मला विचारू शकता आणि आता जरी तुम्ही विचारले नाही तर तुम्ही केव्हाही माझ्याशी टेलिफोनच्या माध्यमातून संपर्क करू शकतात आणि त्या प्रश्नाचे निश्चितपणे मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. एकंदरच नमुना निवडीच्या अनुषंगाने मला असं वाटतं की आपल्या मनामध्ये काही प्रश्न जर निर्माण झाले असतील त्याची उत्तरं कदाचित या लेक्चर मधून आपल्याला प्राप्त झाली असेल, ती देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. इथे मी थांबतो. मला या वर्कशॉपला, सेमिनार याला म्हणताय ना, आणि हा वर्कशॉप आहे, या वर्कशॉप मध्ये आपण मला इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल आपले आभार मानतो. थँक यू व्हेरी मच. Thank you, sir. You have given an excellent lecture on survey. If any participant interested or having any queries on survey methods, which sir has delivered right now, can proceed further. Questions are welcome from all the participants, if any. I think the session is crystal clear as no questions arise from the participant side. I now request Siddharth Nisargandha sir, the convener of the e-seminar and the head of the Department of Sociology, to give vote of thanks. Siddharth. Karnaser, sir, some students sent a message to share a PPT with them. So whatever you have PPT to share, I think some students or some scholars from out of state, they are not able to understand the Marathi language. Okay. That's why they send such types of a message to share the PPT with them. Okay. First of all, तंत्रशुद्ध संशोधन काय असतं याचं उदाहरण म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात मराठवाड्यात आम्हाला खैरनार सर वाटतात. होऊ शकतं की खैरनार सरांचे जे काही मार्गदर्शक होते संशोधनाचे PhD चे व्ही देशपांडे सर, आणि त्याचबरोबर सरांचा जो विषय होता तो फार सेन्सिटिव्ह विषय होता, बाबरी मस्जिद आणि राम जन्मभूमी ह्या विषयावर. म्हणून संशोधन करत असताना जे काही तांत्रिक बाबी सांभाळावं लागतात
तांत्रिक गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतात एका संशोधकाला, त्या सर्व बाबी सरांच्या आजच्या व्याख्यानातून स्पष्ट दिसून येतात. परंतु त्याचं बाळकडू मला असं वाटतं की सरांना विद्यार्थी दशेपासूनच PhD करत असतानाच देशपांडे सरांकडून मिळालं आहे आणि सरांनी ते चांगल्या पद्धतीने जपून त्याच्यामध्ये फार मोठा ज्याला विकास म्हणता येईल किंवा भर टाकणं असं ज्याला म्हणता येईल. कारण संशोधन करत असताना तंत्र शुद्ध बाबी ज्या असतात, टेक्निकल पार्ट जो असतो तो समजून घेण्यासाठी फार संयम आणि फार काही गोष्टी जपून काम करावं लागतं. तर सरांनी आजचं जे काही अभ्यासपूर्ण व्याख्यान आपल्याला दिलेलं आहे त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतोय. सरांचं महाविद्यालय हे 8 ते 10,000 विद्यार्थ्यांचं महाविद्यालय आहे की त्यामध्ये सरांकडे जी एक जिम्मेदारी आहे, एक प्रशासकीय जिम्मेदारी, सर उपप्राचार्य असल्या कारणास्तव ती मोठी जबाबदारी सरांकडे आहे. त्यातला त्यात वेळ काढून सरांनी आमच्या या आजच्या राष्ट्रीय ई सेमिनारसाठी एक अभ्यासपूर्ण असं व्याख्यान आम्हाला दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने, प्राचार्यांच्या वतीने, मॅनेजमेंटच्या वतीने, आम्ही सर्वांच्या वतीने आपले आभार मानतो आणि हे सेशन इथं थांबलं असं जाहीर करतो. नंतरच्या इन्स्ट्रक्शन्स दास मॅडम देतील. दास मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. The first session of this one-day national e-seminar on advanced research methodology in social sciences has come to an end. We will take a 30 minutes break and we will meet after 30 minutes for the second session. Two eminent scholars from Department of History, Gulbarga and Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University. We have to listen them in the second session. So we'll take a break of 30 minutes. Thank you. There is an announcement that we will be discontinuing this link for half an hour, and after half an hour we'll be joining on the same link. So we'll be taking an off for 30 minutes, and after 30 minutes we'll be rejoining on the same link. Thank you very much.